Hello. I'm very happy to welcome all of you here to our online panel discussion today. And before I start with a brief introduction, let me give you some technical information. This discussion will be held in Belarusian and English, and we have simultaneous interpretation. Thanks to Ales Lavinets and Veronika Mazurkiewicz. So thanks a lot to our interpreters. And the languages can be selected using the globe icon on the bottom bar of the screen. So please have a look. You will find this globe on the bottom of your screen. And you will also find further information in the chat. And very important for all of you, this event will be recorded and published on our YouTube channel. So please keep that in mind. This discussion is organized by the Forum for Historical Research in Belarus, and for any potential newcomers here who have not attended previous events, let me briefly introduce the forum to us. It is run by the German Association for East European Studies, DGO, based here in Berlin, and it is financed by the German Academic Exchange Service. It is a platform for exchange on Belarusian history in its transnational context, and our partners are historians from Belarus who had to leave the country after the protests of 2020 and who now live in Germany, in Poland, in Lithuania, the Czech Republic, and other countries. But we are also eager to reach out to critically minded historians who are still in Belarus. And of course, we also reach out and historians participate, historians from Germany and other countries who have a special focus on the history of Belarus. So we are also an international, transnational platform. So what do we do and what does the forum offer? It offers safe space for exchange among scholars at risk. We offer short-term scholarships for young researchers, and we organize public events like conferences, but also like this online discussion today. We are very lucky to have a steering group that supports our forum. You may know some of our members: Felix Ackermann, Tatiana Struskaya, Irina Kasteljan, Simon Lewis, Viktor Shadursky, and Annika Walke. And our topic today is Belarus 2020 and beyond, revisiting events through an academic lens. As you all know, there have been a lot of events over the last months dedicated to the protests in 2020 and the aftermath. We ourselves, DGO, has organized a public event last Friday here in Berlin, together with other partners, and we then took a look at the events from the political perspective, from the societal perspective, from the perspective of artists, of authors, songwriters. But the protests also sparked huge academic interest among various disciplines, among sociologists, people from political science, history, anthropology, and other related fields. And therefore, our today's discussion focuses on the current state of research on the events of 2020. And I think this is very interesting and also very, very topical and new. We want to learn more about the questions researchers continue to explore regarding the events of 2020, about the data and other sources that current research is based on. We will take a look at topics, at voices that are highlighted, and we will also try to explore the white spots, meaning the topics and voices that are still missing. Our moderator today is Alena Aharelysheva. Alena is a Belarusian sociologist and gender expert. She holds a master's degree in sociology from the European University in Vilnius. She works with various national and international NGOs, has served as a research fellow at the Belarusian Academy of Sciences, has worked as national gender consultant for UNICEF, and as coordinator of the LGBTQ Community Center in Minsk.
And Alena co-founded the feminist group Belarus that advocates for gender equality and women's rights. And previously, she led the gender studies at the European College of Liberal Arts, E-Club in Belarus. So I'm really looking forward to an interesting discussion. And Alena, with this, I hand over to you. Thank you. Thank you so much, Gabi. Так, ми починаємо нашу дискусію. Спочатку дві наші спікерки, один наш спікер зададуть такий тон нашої дискусії, а після буде, якраз після таких великих промовів наших гостей, буде час на питання і відкази, і так само, може бути, так само питання від мене ще узникнуть. І зараз я хотіла представити нашу першу спікерку, це Таццяна Шчhyttsова, філософка, професорка Європейського гуманітарного університету. Акрамя інших тем, Таццяна так само досліджує білоруську антиаўтарытарную супольнасць, якая ўзнікла у Беларусі ў 2020 годзе. Таццяна, распавядзіце нам, калі ласка, пра вось гэты суб'ект, як вы яго бачыце, беларуская антыаўтарытарная супольнасць. Можа быць, калі вы сустракалі іншыя працы, якія таксама даследуюць узнікненне беларускай супольнасці ў 20-м ці супольнасцяў, таксама было б цікава пра гэта пачуць. Калі ласка, Таццяна. Вітаю ўсіх, шчыра дзякую за запрашэнне і хачу адзначыць істотную ролю форума гістарычных даследаванняў у падтрымцы беларускіх навукоўцаў і ў развіцці актуальных даследаванняў, якія тычацца беларускай супольнасці і беларускай культуры і гэтак далей. Таму сапраўды шчырая ўдзячнасць. Звяртаюся да пытання. Так, я бы хотела засяродзіцца, улічваючы, што часу у нас такі абмежаваны, я бы хотела засяродзіцца на двух асноўных тэзах, каб ахарактарызаваць вось тую супольнасць, якая паўстала ў 2020 годзе. Ну і, натуральна, гэта будуць ключавыя тэзы, якія я прадстаўляла і развівала ў сваёй кніжцы, якая была напісана на рускай мове і недавно з'явілася таксама па-ангельску, кніжцы, якая прысвечана 2020 году. Першая тэза – гэта тое, што гэта новая супольнасць, новы калектыўны суб'ект, ён з'явіўся на падставе актуалізацыі пэўнага этычнага падмурка. То бок, вось гэты этычны падмурак вельмі важны для разумення новай супольнасці, якая праявілася ў 2020 годзе і пасля 2020 года. На паверхні гэты этычны падмурак звязаны з непрымальнасцю гвалту, непрымальнасцю такога палітычнага парадку, у якім бачыцца дапушчальна вось такое стаўленне ўладаў і такія мадэлі паводзінаў уладаў датычна грамадзян. То бок салідарнасць, якую мы назіралі ў 2020 годзе і пасля 2020 года, яна не проста палітычная, а яна этычна-палітычная. І гэта азначае, што якая тут істотная імплікацыя гэтай салідарнасці? Яна азначала, масавай салідарнасці, яна азначала, што у падмурку дзяржавы павінна ляжаць закон, ну, у нашым выпадку гэта канстытуцыя нашай рэпублікі, павінен ляжаць закон і абавязкова яшчэ пэўныя каштоўнасці, а менавіта каштоўнасць чалавечага жыцця. То бок такі закон, не любы закон, у падмурку дзяржавы павінен ляжаць такі закон, базавай каштоўнасцю для якога з'яўляецца каштоўнасць чалавечага жыцця, годнасць асобы, тое, што на юрыдычнай мове, глобальнай юрыдычнай мове звязана з правамі, з дыскурсам правоў чалавека. І таму вось я хочу падкрэсліць яшчэ раз, калі мы пытаемся, што матывавала людзей на масавы пратэст, я хочу падкрэсліць, што гэта не толькі пачуццё справядлівасці, ну той, што галасы не так падлічылі і гэтак далей, а менавіта яшчэ спачуванне ахвярам гвалту
закранутасць вот гэтым гвалтам у дачыненні да нашых суайчыннікаў. Вось гэтая фраза, мне падаецца вельмі істотнай, якая сустракаецца ў розных сведчаннях людзей, якія назіралі альбо непасрэдна самі ўдзельнічалі ў пратэстах. Я маю на ўвазе фразу «было немагчыма не выйсці». У інтэрв'ю, якіх я таксама праводзіла, немагчыма не выйсці на вуліцы, калі ўлады так абыходзяцца з тваімі суайчыннікамі і суседзямі. І тут я хочу падкрэсліць, паколькі у нас сёння акадэмічная оптыка, так і стварае такой фрэйм для нашай дыскусіі, то вось калі мы разглядаем з філасофскай перспектывы гэту фразу «немагчыма было не выйсці», то яна паказвае, філасофскі аналіз тут паказвае, што размова ідзе пра новае разуменне суб'екта. Калі мы аналізуем гэты досвед з філасофскай перспектывы, то яна паказвае, што гэта ўжо не такі суб'ект, які цалкам аўтаномны, такі чысты індывідуалізм. Суб'ект разумеецца неяк інакш. І я потым пару слоў яшчэ скажу на гэты конт. І па-іншаму разумеецца прынцыпы суіснавання людзей адно з адным. Суб'ект разумеецца як такі, які уразлівы суб'ект. Суб'ект, які, для якога маральнае пытанне пачынаюцца з таго, што ён знаходзіць сябе ўжо закранутым боллю альбо пакутамі іншага чалавека. Таму, калі вось узгадаць знакаміты маральны закон Канта і знакамітую фразу Канта пра маральны закон во мне, то вось той досвед, які мы малі ў 20-м годзе, ён паказвае, што нам трэба пераасэнсаваць канцэпт суб'екта. Гэта ўжо не кантаўскі суб'ект. Ужо нельга сказаць пра маральны закон во мне, таму што маральны закон спрацаваў, вось нельга яго зафіксаваць выключна ўнутры нейкай вось гэтай суб'ектыўнасці. Маральны закон разгортваўся паміж намі. Калі я закрануты болю і пакутамі іншага, калі я уже знаходжу, што я ўжо закрануты несправядлівасцю ў дачыненні да іншых. І мы фіксуем, што менавіта вось гэтая закранутасць не дае мне пакою, і менавіта вось гэтая закранутасць выводзіць мяне на супраціў. Такім чынам, я падсумую вось гэту першую тэзу пра этычны падмурак. Пратэст выявіў, масавы пратэст 20-го года, што мы, кожны з нас, гэта не нейкія асобныя самотныя адзінкі, а мы падзяляем пэўныя базавыя каштоўнасці. І ў гэтым сэнсе вось у сваёй кніжцы я прапанавала слова, якое ёсць у беларускай мове, якое, як мне падаецца, вельмі добра адлюстроўвае вось гэту новую парадыгму разумення суб'ектнасці і разумення новага разумення узаемазалежнасці адносінаў да іншага. Гэта слова «шанаваць». Дарэчы, яно мае нямецкія карані, ад нямецкага «шонен». То бок, шанаваць аб'ядноўвае два сэнса. Бережнае стаўленне да жыцця іншай асобы, да асяроддзя, то бок бережнае стаўленне да жыцця, а другі сэнс – гэта павага да чалавека. І калі мы аб'ядноўваем вось гэтыя две перспектывы, то мы пераадольваем кантаўскі фармалізм і кантаўскі дуалізм у разуменні маральнага суб'екта. І ёсць іншыя філасофскія аўтары, філосафы, на якіх мы можам спасылацца, каб зразумець вось гэты наш досвед з філасофскай перспектывы. Гэта Макс Шеллер у нямецкай традыцыі, Левінас у французскай традыцыі, Вальденфельс таксама ў нямецкай філасофскай традыцыі, Бахціна можна таксама узгадаць, сусветна вядомы мысляр рускі. Вось, гэта была першая тэза, і другая тэза, я паспрабую больш караценька яе сфармуляваць. Значыць, першая характарыстыка этычны падмурак.
Другая характарыстыка нашай супольнасці, якая ўзнікла ў 20-м годзе, гэта тое, што гэта супольнасць не гамагенная. Напрыклад, нельга сказаць, што яна была гамагенная ў сэнсе таго, як людзі разумеюць нацыянальную ідэнтычнасць, альбо гамагенная ў сэнсе прыналежнасці да нейкай палітычнай партыі. Не. Наша супольнасць была гетэрагеннай, гэта было такое гетэрагеннае мноства. І ёсць шмат артыкулаў, публікацый, якія акрэсліваюць сацыялагічны партрэт гэтай супольнасці. Ён сапраўды быў вельмі разнастайны. Нават з сацыялагічнага пункту гледжання разнастайныя групы былі прадстаўлены. І яшчэ адна вельмі важная характарыстыка вось гэтага гетэрагеннага мноства, гэтай гетэрагеннай супольнасці, гэта тое, што яна разгортвалася праз гарызантальнае ўзаемадзеянне. То бок, вельмі істотнай палітычнай характарыстыкай гэтай супольнасці было тое, што яна ажыццяўлялася без нейкай цэнтральнай каардынацыі. І гэта вельмі важны і, дарэчы, амбівалентны момант. То бок на яго можна глядзець з розных перспектываў. І я хачу зараз гэту амбівалентнасць зафіксаваць караценька. Чаму амбівалентны? Таму што з аднаго пункту гледжання, з пункту гледжання пратэсных рухаў, рэвалюцыйных трансфармацый у грамадствах і гэтак далей, паліталагічнай перспектывы, мы можам сказаць, што адсутнасць стратэгічнага цэнтру кіравання пратэстам, канешне, істотна зніжала шансы таго, што рэжым зменіцца. Вось, гэта адзін бок. Але ёсць іншы бок. Іншы бок, які ўжо якраз фокусуецца на спецыфіке таго, а што уяўляла, у чым быў палітычны патэнцыял гэтай новай супольнасці як гетэрагеннага мноства. Мы бачылі, мы гэта засведчылі, што гэтая супольнасць была здольная да лакальнай самаарганізацыі, да лакальнага самакіравання праз вось такія лакальныя групы, так? Ну, і суполкі ў інтэрнэт-чатах таксама вялікую ролю згулялі. То бок мы бачылі, што вось гэтая форма супольнасці, яна паўстае як такая, грамадства паказала сябе як такая супольнасць супольнасцяў. То бок мы бачылі салідарнасць, якая разгортвалася як супольнасць супольнасцяў, але гэта не было звязана з нейкай адной цэнтральнай пазіцыі ўлады. І тут я бачу вялікае значэнне філасофскае і палітычнае нашага досведу, таму што наша практыка пратэсту паказала вось гэты патэнцыял палітычнай арганізацыі, якая будзе выглядаць як поліцэнтрычная рэспубліка. Вось гэта такі канцэпт, я хачу яго зафіксаваць для нашай дыскусіі. І вось гэта мадэль поліцэнтрычнай рэспублікі, яна стварае істотную альтэрнатыву прынцыпу суверэннасці. Гэты панятак суверэннасці альбо суверэннай улады, ён узнік у еўрапейскай філасофскай і палітычнай традыцыі яшчэ з часоў Гоббса, як мінімум. І на гэты прынцып абапіраецца наогул мадэрная дзяржава. Аўтарытарныя дзяржавы паказваюць нам самую антыгуманную форму таго, што сабой уяўляе палітычны парадак, які базуецца на прынцыпе суверэннай улады. Таму, падсумоўваючы, я хочу сказаць, што калі я апісваю нашу супольнасць як антыаўтарытарную супольнасць, то гэта маецца на ўвазе не проста ў сэнсе, што ў 20-м годзе шмат людзей паўстала супраць аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. Гэта факт, гэта праўда, але гэта яшчэ не ўсё. Калі мы дадаем філасофскую перспектыву палітычнай тэорыі,
мы павінны дадаць, што вось гэта антыаўтарытарная супольнасць азначае, што размова ідзе пра дэманстрацыю перспектывы альтэрнатыўнай мадэлі дзяржавы. І гэта тое, што было актуалізавана праз пратэст 2020 года, а таксама і потым, таму што практыкі салідарнасці яны працягваліся і пасля 2020 года і працягваюцца дасюль. І скончваючы, я хачу узгадаць некалькі кніжак, таму што было пытанне таксама наконт публікацый. Зразумела, што было вялікая колькасць артыкулаў акадэмічных у самых розных дысцыплінарных галінах, прысвечаных пратэстам 2020 года, і таму я ўжо артыкулы згадваць не буду, бо іх вельмі шмат. Я хачу узгадаць некалькі менавіта кніжак, не зборнікаў, а менавіта кніжак, манаграфій, якія з'явіліся, іх не так шмат, і якія заслугоўваюць увагі, прачытання і абмеркавання. Гэта кніга двух аўтарах, Павла Барковскага і Анджэя Гнездоўскага, такая польска-беларускамоўная, і она называецца «Абуджэнне Беларусі. Студыі з фенаменалогіі рэвалюцыі». Тут поінт у тым, каб параўнаць досвед салідарнасці, польскі досвед салідарнасці з беларускім досведам салідарнасці. Далей кніга Вольгі Шпарагі «У рэвалюцыі жаночы твар». Ну, тут уже адпаведна назве зразумела, што фокус на тым, якую ролю вось менавіта жаночая суб'ектнасць, як раскрылася жаночая суб'ектнасць і агентнасць праз нашыя пратэсты. І, канешне, я хачу таксама згадаць кніжку Генрыха Кіршбаума «Рэвалюцыён дер Гедульт», «Рэвалюцыя трываласці», «Revolution of Passions». Вельмі добрая назва і вельмі цікавая кніжка. Усе гэтыя тры кніжкі фокусуюцца на аналізе нашага палітычнага, грамадзянскага досведу салідарнасці, але з розных перспектываў. Я скончваю, буду ўдзячна, калі ўзнікнуць якія пытанні далей. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Таццяна, за такі, мне падаецца, вельмі добры старт нашай дыскусіі. І мы далей, я толькі хачу згадаць, што як мінімум, наколькі я ведаю, 2 з 3 кніжак, пра якія Таццяна ўзгадывала, гэта кніжка Генрыха Кіршбаума і Вольгі Шпарага. Яны таксама ёсць на нямецкай мове, таму для нашых гледачоў можна таксама гэта пачытаць і па-нямецку таксама, калі вам цікава. А далей мы ідзем з такога больш глобальнага пытання, што ёсць беларуская супольнасць у 2020 годзе і пасля, да больш адной са з'яваў, я б сказала, пратэсту, а менавіта пра ролю музыкі ў беларускім пратэсце. And now we are moving to our next speaker, Petэр Vermeersch. Petэр, he is a professor of international politics at the University of Leiden in Belgium, and his research focused on the memory, democratization, and the protest movement in the Central and Eastern Europe. And now he wrote also a book about the role of music in pro-democracy protest in Belarus in 2020. So, Petэр, could you tell us a bit more about your book and about how you define the role of music in Belarusian protest in 2020? And also, if there are any publications and studies about the music in Belarusian protest and the role of music, also that will be good if you mention this. So please go ahead. Thank you so much, and hello everyone. It's really nice to be here in this virtual space and talk about Belarus. I'm coming from the perspective of an observer in Belgium. Belarus, it's an alliteration between the two country names that has always intrigued me, but this is obviously a coincidence. I'm intrigued as a scholar of East European politics by the events of 2020 and everything that followed. And one of my ambitions has been to talk to an audience in Belgium and the Netherlands about these events, because something is known about it,
but not enough, I think. So it's a bit of my mission to talk about it and to explain, but also to give voice to a lot of Belarusians, activists, in particular also artists, musicians, visual artists, people I admire for the work that they are doing in sometimes very difficult circumstances in diaspora outside of the country where they were born, and also far away sometimes from family and friends. Now, to the theme of music, if we look back to the protests of 2020, 2021, one of the things that was really striking as a feature is how central music was in the entire pro-democracy mobilization. So you could say that this is an ethical protest, but it's also a cultural protest. These were not only political demonstrations, they were really cultural events that made them also very powerful. And throughout those months, you could see, even from afar, from, you know, in Belgium, on the computer screen, on television, you could hear and you could see that many musicians across various genres were active in the protests alongside protesters. And this was going from, you know, singing in a choir, singing in rock bands, folk music collectives, amateur performers. It was really not simply a soundtrack or background noise. They really shaped, I think, the mood, the symbolism, the emotional grammar of the protests. And, you know, looking at these musicians and hearing the music, I was intrigued by the meaning, all of the meanings that had become attached to some of these musical chants and refrains that kept coming back. And I noticed that the movement, which is a community of communities, indeed, drew also on a historical background. So there's a long musical lineage here that you could see in the protests. And one example is a song that I knew from Poland, because I lived in Poland in the 1990s. And one song that reminded me and was sung during the protests of Poland in the 1990s and the 1980s was Mure, a song that was made famous by a Polish singer Jacek Kaczmarski in the early 1980s in the Solidarność movement. And many people in Poland know it as a solidarity anthem, but it has even deeper roots. It goes back to a Catalan song sung in Spain. And then other songs intrigued me because they had a different history. A very famous rock song, for example, that was really prominent in the protests was the Belarusian rock song from early 2000s, Tri Charapachy, which also sort of got a new meaning in the protests, originally sung by Javan Wolski. And you could hear the crowd singing it in 2020, and it felt like a new song specifically made for the occasion. And finally, also, I mean, to just give a third example, one song that also struck very much and that I was intrigued by is the Peremien song, the famous Victor Tsoi song, Soviet rock, you could say, from the 1980s, very different time. But also that seems to have been a song that connected generations and made a community of communities, indeed, linking, let's say, the changes of the 1980s to the changes in more recent times. And so you have this layering of musical references. And for me, it showed really two things. As an external observer, it really showed two things. First, it showed that Belarus had a vibrant, and still has a vibrant, popular musical culture. One that many people in Western Europe simply had not noticed before 2020, that music became, in a way, a gateway for international audience to pay closer attention to Belarus, to its art scene more broadly, to creativity, to
other cultural elements in political protest, such as humor and comedy, such as poetry. So that's one thing, making, unlocking maybe Belarus to an international audience. And I know that a lot of people looked back at the protests as somehow failed and being cracked down by the regime and so on, and ended up in tragedy. But in a way, it also succeeded in putting Belarusian culture more on the map internationally. So it also had this particular success, you could say. And the second element in this layering of musical references that I think is important is that not only for Belarus, but in general, I think the fact that there were so many cultural aspects and music primarily as a result of that, that revealed to me the extent to which authoritarian politics is not only about an attack on institutions or an attack on elections, it is also an attack on everyday cultural life among the population. The protests continue, and the regime started to target really deliberately the artists, the musicians, with remarkable intensity. Many bands were banned from performing, people were arrested, some artists were detained, sent to prison, pushed into exile. In the book that I've written for the Belgian Dutch audience, I do a portrait of one particular band, Irdorat, a folk music band, who performed this Peremienson on bagpipes, which I find already kind of an interesting combination of traditional folk music and rock music. So in terms of musical experimentation, it was already something valuable. But they were arrested for playing these bagpipes and drums on the street. And their imprisonment, I think, shows how cultural expression itself had become dangerous under authoritarianism and the target of authoritarianism. So for me, this is one of the strongest illustrations in recent times of why the arts and the humanities and everything that is an expression of our cultural and creative freedom, why it matters. In moments of crisis, it seems that when a regime is threatened, it goes after the artists really very quickly. Maybe first, it censors literature, it forbids certain songs, it tries to silence those who articulate a different emotional horizon. And the protests 5 years ago made that brutally clear, not only I think for Belarusian people, but for external observers like myself, for an international audience who were paying attention at the time. It made that painfully clear. And as for research that you're asking, there's I think now an emerging, although still relatively small, international academic, but also journalistic and literature on the musical dimensions of the Belarusian protests. I know many scholars who are interested in this, who are working on protest music, on cultural resistance, and on Eastern European popular culture, let's say, and they've started to analyze these events, and they take it, give it quite substantial attention. And some studies look at the repertoire of the songs and how songs can actually mobilize people and be an expression when people are not allowed to have a voice. But others look also at musicians sustaining collective identity, which is extremely important also in the Belarusian case now, I think. Culture keeps, in a way, the community of communities alive outside and connected outside of Belarus. And so one of the, you're asking for examples, and I could give many, but maybe I'm going to highlight the recent issue that has been put out by the magazine Baltic Worlds, which is freely available online and deals specifically with all kinds of music as political protest.
and also music used by the states in authoritarian regimes. So there's an opposite side too, of course. I mean, it's not only that music is used only in a search for freedom. It's sometimes used by regimes also in their attempt to oppress the population. So that battle between these forms of cultural expression and appropriation of culture is, I think, now a growing field of interest among scholars. And the recent issue of Baltic Worlds talks quite a bit about that and has a range of authors showing you different case studies of how music is a part of protest culture in Central and Eastern Europe. So the field is growing, I think, but there's definitely room for further work. And I'm looking forward to writing more about it and getting to know more about it. I think I'll stop here for the moment, and if there are questions, I'm happy to engage in further thoughts about this. Yeah, thank you so much, Peter. That was very interesting, and I'm really sure that we will continue this discussion later on. But now, actually, that's I like how one topic continue by the other topics, and you mentioned that Belarus has lots of the musicians, authors, poets, etc. And actually now we are moving to our next speaker, Hanna Komar. Hanna, it's actually the modern Belarusian poet. She's also writer and translator, and now she's doing her PhD at the University of Brighton, and she's exploring the topic of her PhD. It's how the poetry can give the voice to Belarusians women's experience, and in terms of the domestic violence and the state abuse. And my question to Hanna actually about this dimensions and differences and similarities between state violence and domestic violence, and how you analyze it through your poetry perspective. Please go ahead. Thank you. Yeah, hello everyone. I'm a poet, or I broadly call myself a storyteller, because I've also written nonfiction, a nonfiction book about Belarusian events. And actually doing a doctoral thesis, doctoral research was an unexpected step for me. That's why I was particularly happy and relieved, because I imagined before I started doing the PhD, before I found autoethnography, that's my method, which I will talk about soon. So before I found autoethnography, I thought that academic writing is something very dry, very depersonalized, very rational, and that was not something I could ever do well. So then I found autoethnography. And autoethnography is a relatively new method in academic research. It appeared in the mid-1970s and then developed through the 1980s and early 2000s. And it was a response to exactly this kind of academia, where there is a cult over the rational, and the emotional, anything to do with emotions and feelings is considered wrong and inappropriate, and there is this divide between personal is excluded, the emotion is excluded, the research is written out of the research. So autoethnography, actually, and autoethnographers state that the personal experience is valid experience, and it can be a starting point to explore, describe, and interpret cultural texts, experiences, beliefs, and practices. And that's what I do. The title in progress, at least, of my research is Using Poetry to Share Belarusian Women's Experiences of Gender-Based Violence and Patriarchy. But basically what I do, I have lived experience of domestic abuse as a child, and then state violence in 2020 in Belarus. And so I use personal and familial experience of domestic violence to connect, to like draw parallels, connections, and interconnections between domestic and state violence. And I say and show, like, this is what
tyranny looked like in my home, and this is what the tyranny looks like at the state level. And I show how they're the same, basically, how the mechanism behind them the same control, the same like keeping people in fear, a fear of punishment, coercion, manipulation, gaslighting, all those mechanisms are the same. And I also show how we can resist both in the same or in similar ways. And this is also a poetic autoethnography. Well, my entire method is called feminist familial poetic autoethnography. It's a very long one, but what does it mean that it's poetic? It means that poetry here is included at different levels and in different ways, because usually what happens is poetry is for literary studies, and then these kind of events, analyzing them is for social, political, historic studies, etc. And I combine both. And for example, I use poetry, a quote poetry that reflects on the events of 2020, but not just that, which reflects and shows how violence is ingrained in our state system and our cultural system, and in history. And I quote poets like Valzhina Mort, Yulia Timofeeva, Kristina Bandurina, Volga Zlotnikova, who have been writing about these things. And I write my own poetry as well. And that's where that's the most revelational part, because another focus of this research is on mother and daughter relationship and how those relationships are affected by violence, both patriarchal violence and by domestic violence. Because in the process of doing the ethical approval, receiving ethical approval to interview my mom and my sister, I read a lot of feminist literature. And I came to realize that the way we view our mothers and treat them is shaped by patriarchy. So we view our mothers through the male gaze, and we expect from them to be perfect from our point of view, of course, which means to do the right thing that's right in our opinion. And they don't have the right for a mistake, but also we don't give them the rights sometimes, very often, to be themselves. We forget, and we don't see them as individual human beings with their own stories, with their own experiences, with their own needs and regrets and dreams. We see them as our mothers who owe us to be this and this and this. And also there is a thing that is specific for domestic violence called maternal alienation. It is this, it's a concept. So when an abuser, and it happens again both at the family level and at the bigger level, yeah. But speaking of families, when the abuser uses these tactics, when he blames the woman, the mother, for everything. So he makes himself into a victim, and the woman then becomes responsible for everything that he is doing. It becomes her fault. And the children, whether they want it or not, even if they're on their mother's side, if it lasts, the longer it lasts, the higher the chances that they will adopt, that they will start blaming their mother too, for different things, like, why haven't you left him? Why didn't you protect us? Couldn't you keep silent when you needed to? Why did you argue with him? So there are a lot of things. And even still as grown-up, who may keep some of that blame. And when I realized that I have that too, I at least decided first in my research to adopt this feminist optics and treat my mother with respect and love, and see her for an individual human being she is, which means listen to her stories. Listening to people's stories actually really, really helps us to see them for who they are, rather than project our own expectations on them. And my point was, okay, I will listen to my mother with respect, and then I
I was hoping to uncover the kind of love and affection that I felt were buried under this blame and shame and anger. And I've been, my mother's stories and experiences and our shared experience and these layers of experience have been like inspiring me to write poems. And I noticed that those poems, they were actually full of love. And the writing, the creative writing, became this space where we kind of met with my mother, although we cannot really physically meet, yeah, because she lives far away and I cannot come. But we can meet in that space from the place of love and respect and understanding. And I was amazed, and I still am, at how this has actually been changing my actual relationship with my mother. How I've become kinder, I've become more caring, and how I've actually finally been able to express all that love that I feel for her. And I stopped blaming her. Sorry, I can talk about this forever, but that's about the role of creative writing, yeah, in telling those stories about violence, because, well, they're quite harsh. There is a lot of pain there, but we can find, yeah, peace, and we can kind of change the way we see our past, and as a result our present and our future through writing about those experiences, with this kind of feminist, this very caring lens. And yeah, that's probably mostly what I wanted to say for now. Thank you so much, Hanna, for this very touchy and personal speech. And now I'm just checking, do we have any questions regarding to our speakers? I didn't see any of them, but I just remind our dear audience, please don't hesitate to ask questions if you have some. So I will probably start it myself. So моє перше питання буде до Таццяни Шчhyttsovай наконт вашей прамовы про антиаўтарытарную супольнасць. Калі казаць, як бы з кропкі прайшло 5 год. Якія вы бачыце змены ў тым, як змянілася беларуская супольнасць, ці яна зусім наогул разбураная, ці яна, можа, перайшла ў іншую форму, ці ўжо зараз немагчыма сказаць пра беларускую супольнасць як пра адну супольнасць, гэта ўжо розныя супольнасці і трэба разглядаць іх паасобку. Вось як бы ўсе магчымыя думкі на гэты конт, калі ласка. Да, так, Алена, да, дзякую за пытанне. Яно вельмі складанае, гэта можа быць тэмай асобнай дыскусіі. Ну, галоўныя, да, мабыць, тэзы такія ключавыя сфармулюю. А колькі, Алена, колькі на гэта на адказ ёсць? Ну, дзесьці каля 5-7 хвілін, я думаю, вось у нас ёсць час. Да, да. Добра. Як працягвае існаваць гэтая наша супольнасць супольнасцяў. Ну, па-першае, што тычыцца вось гэтага этычнага складніка, так, практыкі салідарнасці, якія з'яўляюцца праяўленнем таго, што людзі прытрымліваюцца вось гэтага прынцыпа шанаваць, так, то бок берагчы і ставіцца з павагай. І мне падаецца, што ў гэтым сэнсе якраз можна даволі быць упэўнена гаварыць аб тым, што той этас, тая форма жыцця, якая выявілася і ў 20-м годзе, яна працягваецца, і ёсць шмат прыкладаў, якія паказваюць вось гэтыя розныя прыклады практыкаў салідарнасці. Можна шмат прыкладаў прыводзіць таго, як жывуць нашыя дыяспары, людзі, якія вымушаны былі пакінуць краіну, якім чынам у камунікацыі беларусаў, якія з'ехалі, з тымі, хто застаецца ў краіне, у Беларусі,
таксама ёсць прыклады таго, як праз розныя формы фінансавай дапамогі людзі ў эміграцыі, якія адчуваюць сябе больш павольна, больш ёсць магчымасць шукаць і знаходзіць падтрымку, шукаюць яе для таго, каб забяспечыць нейкую падтрымку і падтрымаць людзей у Беларусі. Таксама прыкладаў вельмі шмат, самых разнастайных. То бок, што тычыцца вось гэтага этычнага кола, да, такога ядра, этаса, ён, мне падаецца, гэта тое, на чым, што працягвае сваё існаванне і чым жыве наша супольнасць. І важна падкрэсліць, не дыяспаральная супольнасць, а зараз ужо трэба тады гаварыць трансгранічная супольнасць, то бок беларусы, галоўным чынам беларусы, якія жывуць у Беларусі, і шмат з іх працягваюць камунікацыю з тымі, хто вымушаны быў з'ехаць. То бок у гэтым трансгранічным рэжыме гэта супольнасць, якая сосредоточилась, прабачце, як гэта будзе па-беларуску, распаўсюдзілась, так, па ўсім свеце, і камунікацыя працягваецца, і ўзаемадапамога працягваецца. То бок, вось гэта застаецца. Але ёсць асобны комплекс, канешне, складаных пытанняў, звязаных усё ж такі з тым, што ёсць супольнасць грамадзян, якая жыве ў Беларусі, і ёсць нейкія свае праблемы, і ўжо свае пэўныя праблемы і пэўныя напрацоўкі, якія характарызуюць беларускую супольнасць, таксама поліцэнтрычную, якая ўжо жыве ў модусе дыяспаральным. І тут трэба асобна разглядаць, канешне, ўжо спецыфіку вось гэтага трансгранічнага падзялення. Гэта сапраўды асобнае пытанне і асобны комплекс праблемаў. Калі вось будуць нейкія дадатковыя пытанні ад аўдыторыі альбо ад іншых калег, тут ёсць шмат чаго абмеркаваць. Я просто не хочу зараз пагружацца менавіта ў гэта, бо гэта сапраўды асобная тэма. І апошняе, што я хочу ў гэтым сэнсе падкрэсліць, гэта такое грамадзянска-палітычнае вымярэнне. Тая грамадзянска-палітычная салідарнасць, якая разгарнулася ў прасторы 2020 года, і пакуль мы знаходзіліся ў межах краіны, калі я гавару мы, зразумела, гэта такое сімвалічнае, гэта вялікі масавы пратэст знаходзіўся ў межах краіны, адначасова была такая актуалізацыя падтрымкі дыаспары, з'явілася вось гэта дадатковае вымярэнне, якое падтрымлівала беларусаў, якія жылі да 2020 года, ўжо жылі па-за межамі краіны і падтрымлівалі беларускі пратэст. Тут мы вельмі добра гэта памятаем. Гэта была адна сітуацыя. Адзін рэжым палітычнай салідарнасці. А сітуацыя, якая склалася пасля таго, як распачалася масавая эміграцыя, вось быў масавы пратэст, зараз масавая эміграцыя па, перш за ўсё, палітычных прычынах. Гэта зусім іншая сітуацыя, і тут наша супольнасць сутыкнулася менавіта з праблемай таго, як выбудоўваецца палітычнае жыццё вось у гэтых цалкам, я скажу, унікальных умовах, бо мне зараз цяжка прывесці такі вельмі адпаведны прыклад з палітычнай гісторыі Еўропы альбо іншых краін, які бы вось так, быў бы люстэркава падобны да нашага, альбо мы падобны да іх. Усё ж такі мне падаецца, што шмат па якіх паказальніках, індыкатарах тое, як палітычна развівалася наша развівалася беларускае грамадства і прадэмакратычная супольнасць пасля таго, як распачалася масавая эміграцыя,
Вось гэта сапраўды даволі унікальная сітуацыя. І тут таксама трэба выдзяляць асобныя праблемы, якія тычацца складанасцяў, з якімі сутыкнулася прадэмакратычная супольнасць, якая апынулася ў эміграцыі. Бо зараз я не беру, тут мы вымушаны засяродзіцца менавіта на эміграцыі, таму што актыўнае палітычнае жыццё ў самой краіне па зразумелых прычынах немагчыма. Калі там нейкія такія андэграўндныя, падпольныя хвалі у самой Беларусі, нейкія суполкі, нейкія размовы, сустрэчы такога з палітычным градусам, так, магчымы, то гэта ўсё па-за межамі магчымасці публічнага абмеркавання і гэтак далей. Таму, калі мы засяроджваемся менавіта на тым, як выбудоўвалася палітычнае жыццё прадэмакратычнай беларускай супольнасці ў эміграцыі, тут мы сутыкнуліся з тым, як магчыма, тут галоўная праблема палягае ў тым, што як можна выбудоўваць палітычнае жыццё, калі масава, у такіх датычна такой масавага грамадзянскага супольнасці, бо вельмі шмат беларускіх грамадзян аказаліся ў эміграцыі гатовыя да актыўнага грамадзянска-палітычнага жыцця. Як мінімум на пачатку. І праблема ў тым, як выбудоўваць палітычнае жыццё і палітычнае кам'юніті, супольнасць ва ўмовах, калі ніякога такога наўпроставага палітычнага ўплыва на тое, што адбываецца ў самой краіне, у нас няма. Вось. І тут узнікае шмат праблемаў, зноў-такі, аналіз якіх заслугоўвае асобнай размовы. Я просто не бачу магчымасці зараз гэта ўсё так скомкана распавесці, таму што гэта сапраўды вельмі складаная, цяжкая і вельмі балючая для нас, дарэчы, праблема. Мы бачым, што наша палітычнае жыццё у эміграцыі выбудоўваецца з пэўнымі складанасцямі. І з аднаго боку ёсць відавочныя дасягненні, ёсць і салідарнасць таксама, але ёсць і складанасці палітычнага кшталту. І звязаны яны з тым, як магчыма, напрыклад, уладныя стасункі, альбо стасункі, якія тычацца таго, што завецца authority, альбо political leadership, лідарства. Карацей, як магчыма палітычнае жыццё ва ўмовах масавай палітычнай эміграцыі. І гэта асобная тэма для абмеркавання. Дякую вялікі, Таццяна. Вось у нас ужо з'явілася пытанне, але я яго трохі падтрымаю да наступнага раунда, але дзякую за пытанне, яно абавязкова будзе зададзенае. А зараз я хочу просто такі ланцужок перакінуць менавіта з таго, што, Таццяна, вы казалі наконт канфліктаў, якія ўзнікаюць, і наконт складанасцяў, якія ёсць непасрэдна і ў беларускай супольнасці, якая знаходзіцца ў Беларусі, і ў такой транснацыянальнай супольнасці беларускай эміграцыі. І маё наступнае пытанне, менавіта такое пытанне і да Ганны, менавіта Комар. You told during your discussion that one of the part of your research is try answer the question how we can resist. And actually this question I would like to address to you. So what do you think, how we can resist all the difficulties of different Belarusian community in Belarus and abroad having, and how we can resist, even though we having lots of the misunderstanding, domestic violence, state violence, etc. Maybe any of your thoughts regarding to that? Yeah, thanks. That's a very good question, considering that actually, and that's the point I forgot to mention in my previous little speech, so probably start with this now, that what I observe in the Belarusian society, there exists the hierarchy of violence. So I remember reading, I've
been a number of kind of discussions around several cases of violence against Belarusian women or in Belarusian community. And I remember that someone's comment that basically meaning that if you're a political prisoner, then you're a real victim. And if you're a woman in an abusive relationship, for example, in an abusive marriage, you're not a victim, so you don't really deserve that solidarity and support. Because if you're a political prisoner, you cannot leave the prison. But like many people saying that if you're a woman in an abusive relationship, an abusive marriage in particular, that you can leave, which is a misconception. And that's what I explained. Yeah, there are a lot of reasons why you can't really leave so easily. And actually, listening to the stories is one, about the people's experience from. It is one of the ways how we can understand each other. But also, interestingly, what works, the things that work on an individual level, they work at the society level. Let's say for a woman to be able to leave an abusive marriage, she needs a lot of support, actually. She needs both emotional, moral support, and very often financial support, particularly in Belarus, where women still mostly earn less than men, and they're very often still financially dependent, particularly who live not in Minsk, but like outside in smaller towns and cities. And so what we do, for example, and the same story with the families of political prisoners or the people who are experiencing repressions and living in Belarus. We have funds, right? And charities. And we fundraise and we donate to support those people to keep going. And that helps, right? That's our way to, by supporting them, say financially, we also actually support them emotionally, and we help us as a society, to still kind of stand together and keep resisting. And same, for example, if a woman doesn't have enough means of living to leave the abuser, right? Particularly when she has children. Yeah. What can help is when the closest circle, but if there is no close circle, then sometimes it can be different kind of groups, can support emotionally and tell her that she is right in her decision, for example, that this is bad for her, but also support her financially. That's why shelters exist, for example, for women victim survivors, women and children victim survivors of domestic violence. And that's why I remember, in Belarus we had Radislava, which was doing that job, and you could also donate and support those women. But families can support. But also we could probably also have those fundraisers to do that. But again, we're going to probably face the problem of the hierarchy of violence. I think what's also important is remember about the agency of people, because, for example, there is this discussion about the women's protest, or there are a number of those discussions, and papers have been published about that. How much agency women who took to the streets in white dresses and later, and with flowers, and then they were taking to the streets to the women's protest a lot. A lot of people question, how useful was that, or how feminist was that protest, and what was their agency, Didn't they come, because some women did come with still this traditional view, I'm coming here to protect my children, to defend my children, etc. And yet that was their choice, and that gives them agency, and it's important, right? It doesn't take away the power from them, it gives the power to them. And same with a woman, for example, who decides to not, or probably this example is also can be connected with the people who stay in Belarus
and don't leave, don't immigrate, right? Because they are also, I think, there are comments which are pretty upsetting and frustrating that, oh, they're slaves, or like they don't have the willpower, they don't have their decision making, or they're wrong. But they choose to stay, and they have their reasons for that. So in the similar way, a woman who stays on her own kind of choice with the abuser, she makes a choice, and choice is already agency, right? Because she's probably considered her options, and she's decided for a number of reasons. Sometimes leaving is actually puts you even more danger, yeah? Or because you do feel connected with a person and you feel responsible maybe in a way for that person because you've lived for many years, because you do have your children, and because you do care about that person, and you are a human being, and it's just normal to have those human feelings and not to want to abandon someone, yeah, because although that person hurts you, you still feel sympathy, and I think that deserves respect. And I think it's important, at these different levels to remember that people have agency and people make choices, and to respect those choices, because when we criticize that and say that, oh, you're just victims, or your choices are wrong, that we're not going to come to understanding, because it kind of says, oh, I know better for you, I know more than you. Yeah, this is just a few of those examples. Thank you so much, Hanna. Well, and now I think that it's also very important to kind of try to analyze how the Belarus is shaped from the international academic perspective, and my next questions will be regarding to that. So my next question will be to Peter, but also if other speakers wanted to add something after Peter, also please go ahead. So the question from our one of our viewers regarding to untold stories about the Belarusian solidarity in terms of events 2020. So Peter, you mentioned how important it is to put Belarus on the map, and how important it is to for Belarus to be visible in academia. And according to your topics of the research, what do you think? What may be some examples of Belarusian solidarities are still less visible, maybe in your field, or maybe there are again any examples of Belarusian solidarities who is still under research or underviewed by the international scholars, or not only international scholars but local scholars as well. So please go ahead. Yeah, thank you for that question. There's something peculiar going on with the interest for what is happening in Belarus and what has happened in Belarus. I think at a certain point, we saw an increase in interest, especially after the 2020 protests that year, 2020, 2021. There's a clear spike of attention to Belarus across various academic disciplines, from political science to sociology and cultural studies. And scholars who have previously focused, for example, only on Russia or in Ukraine, then began to look more seriously at Belarus as a separate case, as with its own history and its own politics and its protest movement, obviously, but also its diasporas, its cultural activism. There were more, it's a bit ironic, but there were more Belarusian scholars abroad too, who could help revive and inspire the academic interest. But then it fades quickly away too, the interest, unfortunately. So it's a constant struggle to keep the attention going. In 2022, with the full-scale invasion of Russia in Ukraine, and the implications of Lukashenko in this whole story created another, I think, wave of interest by scholars interested in geopolitics and in war and regional security, in authoritarian alliances and all of that. And so the political developments really push Belarus onto the academic interest agenda, and also
when political developments change, then it seems that interest can go away quite quickly too. So it's very fragile, I think, and it's up to us scholars who want to keep Belarus on the agenda, to keep telling these stories that we are telling, for example, this evening, to a broad audience, and keep reminding them on how important it is, and not let Belarus fade away when the political developments are so overpowering that it fades away from the political news, and that it fades away from the news cycle. Even then, I think it's important to keep the attention going, not only for the people, obviously, of Belarus, for them, but not only for them. It's about showing how this particular case shows us very much about societies, I think, more general. Belarus really can teach us something about how authoritarianism looks like, and how it can reshape itself, how it maybe will look in the future. I think there's a very strong cliche in Western Europe and maybe more global also, that the Belarusian regime is a relic of the past, that it will go away. I think that's a wrong cliche. We've seen it now. It's not a relic of the past. It's a warning for how the future will function, how transactional the future of authoritarianism might be, will be. But it also teaches us a lot about how to continue to resist and keep hope against all odds, and what is needed to keep that hope alive. I think there's a lot to learn from Belarusian pro-democracy activists, how they survive and keep the spirit alive in very harsh circumstances. We need to study that because it is really information that is valuable to a lot of other places in the world too, not only to Belarus. And the themes that come from studying Belarus really extend beyond the case of Belarus, I think. And, you know, Hanna gives us a prime example of that. I mean, we can look at it from feminist perspectives, looking at Belarus through the lens of domestic violence. This is something which extends far beyond the Belarusian case, and people will become attentive if they know that it's about that it's about general issues that concern so many of our societies. But in order to keep the attention going, we need to keep telling these broader stories. We need to keep telling those lessons, and it needs a bit of convincing. It needs keeping the attention going in all sorts of ways, and we can contribute, I think, from all sides to that. And I know very many people who do continue to contribute to that. So I see it as also my humble task, really, to help supporting them and trying to do something about it. I'm not sure if that directly. Yeah, but that was very inspirational. Yeah, thank you, Peter. I'm sorry? Yeah, that was very inspirational. Yeah, thank you, Peter. Таццяна, Ганна, можа, вы таксама хаціце штосьці дадаць менавіта з вашай перспектывы, з вашага погляду наконт таго, як бы ў прынцыпе, ці бачныя, як вам падаецца, беларускія падзеі ў глобальным акадэмічным полі, ці яны як бы адыгрываюць, маюць там пэўнае сваё незалежнае месца, нейкія разважанні на гэты конт, і таксама больш такое, як бы, і датычна менавіта гісторыі салідарнасці, датычна падзей 2020 года, што яшчэ не сказанае ў акадэмічным полі наконт гісторыі салідарнасці, пра што наступным студэнтам, акадэмікам, дактарантам пісаць свае працы, дзе яшчэ ёсць вялікая сфера для новых яскравых публікацый кніжак. Так, калі ласка, можа, хтосьці хоча прадоўжыць. Напэўна, Таццяна, наколькі я бачу, да? Я могу дадаць некалькі словаў, але зноў-такі комплекснае такое пытанне. Што тычыцца прадстаўленасці і прасоўвання беларускай тэматыцы, то мы ведаем, што ў 2020-2021 годах быў сапраўды выбух замежных артыкулаў пра Беларусь, але
шмат вучоных, якія ў 21-м пісалі пра Беларусь, у 22-м годзе пасля распачатку вайны паўнамаштабнай пераключыліся на аналіз сітуацыі в Украіне, і таму было зразумела, што для таго, каб прасоўваць беларускую агенду, патрэбны пэўныя высілкі з боку ініцыятывы, з боку саміх навукоўцаў, такая пэўная акадэмічная салідарнасць саміх беларускіх навукоўцаў і у ўзаемадзеянні з навукоўцамі з іншых краін. І я хочу адзначыць вось некалькі такіх вельмі важных ініцыятываў, якія паказваюць, што ўсё ж такі пашыраецца аналіз Беларусі. Вось інстытуцыянальна праз інстытуты канферэнцыі, напрыклад, альбо праектнай дзейнасці, як мы можам гэта прасачыць? Ну вось, напрыклад, вялікі кангрэс АСІС, які праводзіцца кожны год у Севернай Амерыцы. Вось апошнія 3 кангрэсы, як мінімум, можна адсачыць, там ўжо павялічылася колькасць панелей і дакладаў, прысвечаных Беларусі. Ну, нашай аўдыторыі, мабыць, хто не ведае, гэта такі самы вялікі кангрэс, прысвечаны умоўна нашаму рэгіёну, ну, такім у шырокім сэнсе. Усходняя Еўропа. І, канешне, гэта дзякуючы, напрыклад, вось таму, як укладаюцца ў гэту Саша Разор, Женя Миронова, вось нашы каляжанкі, якія працуюць у Штатах. Потым ёсць, вось недавно стварылася сетка, такая H-Беларусь, в HNet, это такая виртуальная сетка, дзе можна прасоўваць інфармацыю пра даследаванні, дзяліцца ёй. Яна зусім недавно распачалася, зноў-такі дзякуючы ініцыятыве некалькіх калегаў пры падтрымкі таксама замежных навукоўцаў. Вось Таццяна Устроўская, Таццяна Арцімовіч, яшчэ там, ну, карацей, гэта кола людзей, якія гэта ўсё працоўваюць. Кніжная серыя «Беларусь Voices», якая таксама хутка будзе распачынаць і прадстаўляць сябе праз публікацыі. З'явілася цэлы шэраг дысертацый маладых беларускіх навукоўцаў, якія выехалі з краіны, мабыць, некаторыя з іх яшчэ да 2020 года, але вось абараняюць дысертацыі ў Еўропе, у еўрапейскіх краінах, і гэта таксама прасоўвае тэматыку. Вось. Што тычыцца тэмаў, то я бы пазначыла, што такія палемічныя, вельмі важныя тэмы, якія заслугоўваюць агульнага увагі і даследаванняў сумесных не толькі ў коле беларускіх навукоўцаў. Гэта пытанне таго, як прасоўваць нацыянальную культуру у эпоху, калі важна вось гэта транснацыянальная перспектыва, эпоху, калі ўжо немагчыма вернуцца назад у 19 стагоддзе і сфокусавацца на этнічным нацыяналізме. Вось. Вельмі сёння вострае і актуальнае пытанне дэкаланізацыі, таксама як гаварыць пра дэкаланізацыю, каб гэта не было дыскурсам такім ахвяр, а паказвала пэўную крэатыўнасць і было навукова абгрунтавана. Ну, і ёсць таксама іншыя тэмы. Я магу шмат яшчэ пералічыць, але спынюся. Ну, і я бачу, там было пытанне да мяне, калі застанецца час. Я думаю, што вось гэта будзе наша апошняе пытанне да ўсіх, да. Мы да яго вернемся таксама, яно не прападзе. Вось, Ганна, можа быць, таксама штосьці вы хацелі б узгадаць пра untold stories of Belarusian solidarities and untold stories regarding to Belarusian protest. Штосьці, што яшчэ не згаданае акадэмікамі, але б хацелася б вельмі, каб было згаданае. Well, I've been thinking actually about the conferences I went to over the past year and a half, let's say, yeah. And of course, I've been to the conference on Belarusian studies in London and the Eastern European and in Israel and Central European studies. And yeah, that I absolutely agree. There is interest to Belarus, and both by Belarus and there are like works by Belarusian researchers, but non-Belarusian researchers too. But I went to the international conference on domestic violence. I went on the conference on gender studies and contemporary women studies. And I was the only Belarusian, obviously.
one reason, okay, one of them was in the UK in a small university in Cornwall, so that, okay, it's kind of niche, right? But then the International Conference on Domestic Violence, for example, it's pretty incredible one. There are, I think, over 1,000 participants and like hundreds of speakers. And it would be a great place for us, but it may be, I don't know, but yeah, I was the only Belarusian there, and even my topic was kind of standing out, was not a traditional for there, but there was interest. There was interest to it, which was really great, and the gender studies as well. And what I've been thinking is what we maybe don't pay enough attention to, or don't have space for that yet, is intersectional collaborations, intersectional kind of academic collaborations with scholars from the global south, for example. Yeah, we focus a lot on the West and on the Western scholars, and that's great, and we receive a lot of support from there, which is incredible. But I think, you know, because there are other, for example, speaking of women's movements, yeah, there have been women movements in Chile, in Pakistan, in India, in a lot of countries, in African countries, you know. And it would be so interesting, because I know there is this paper on comparison of Belarus and Egypt, yeah, the revolutions from the gender perspective. So it would be incredible to have more of that work, because I kind of have a feeling that we avoid, maybe unconsciously, those, or think that we are very different, which is not really true, because it turns out that we're quite similar when it comes to the problems we have, particularly when it comes to gender-based violence. So I think it would be really great to have more of those. Yeah, thank you so much, Hanna. У нас літаральна 8-10 хвілінак да заканчэння, і мне б хацелася скончыць на нейкай пазітыўнай ноце, ці на такой узрушанай ноце, як мінімум, як атрымаецца. І вось у нас тут ёсць пытанне да Таццяны, але я б хацела яго задаць усім нашым выступоўцам. І што робіць унікальнай беларускую сітуацыю ў 20-м? Таццяна, вы можаце пачаць, і потым тады я адрасую таксама гэтае пытанне і нашым іншым спікерам і спікеркам. Калі ласка, Таццяна. То бок 3 хвіліны, колькі ёсць? Ну да, 10-3 хвіліны у нас ёсць такія тэзісы. Оля-ля, тады... Ну да, я разумею, што гэта вельмі абмежавана атрымоўваецца. Да, дзякую за пытанне. Ну так, тэзісна тады. Што яшчэ унікальна? Унікальна тое месца, якое адыграла вось жаночая суб'ектнасць. І гэта унікальнасць у тым, што размова ідзе, мы не абмяжоўваемся рамкамі пытання пра гендерную роўнасць. Вось гэта ёсць сацыялагічнае пытанне пра гендерную, прававое, пра гендерную роўнасць, але новае пазіцыянаванне жаночага суб'екта адбылося не ў гэтых рамках. Яно адбылося, ну, я так скажу, просто такім фундаментальным, істотна-рэвалюцыйным чынам, менавіта таму, што наша рэвалюцыя выявіла пра вось гэтую структурную сувязь, Ганна пра гэта гаварыла, структурную сувязь суверэннага гвалту, суверэннай улады і патрыархальнага гвалту. І вось гэта структурная сувязь гэтых двух вымярэнняў, яна была схвачана вось праз тое, што я называю палітычным эрхабана, сэблайм, возвышенное. О, выбачаюся, не ведаю, як возвышенное, палітычнае, political sublime of the Belarusian Revolution. Першая тэза, абсалютна сапраўды унікальна. Другая унікальнасць палягае ў рытме працягласці масавых пратэстаў, якія патрабуюць вось менавіта гэтага феномена цярпення. Зноў-такі аддаю вось должное Кіршбауму, які схапіў гэтае істотнае вымярэнне беларускага пратэста. Гэта вельмі важная тэма, якую трэба прапрацоўваць, і сваю інтэрпрэтацыю гэтага феномена вымярэння цярпення я таксама прапанавала вось у сваёй манаграфіі. Апошняе, пра што хочу сказаць. Унікальнасць у тым, што салідарнасць у 20-м
выбудавалася такім чынам, што яна не была заснована на нейкай канкрэтнай палітычнай праграме. Ну як, бо звычайна адбываецца агон палітычных праграмаў, партый, і нейкая праграма или партыя выйграе, атрымлівае вось гэтую гегемонную пазіцыю, так, большасць галасоў. У нас салідарнасць выбудавалася не вакол нейкай канкрэтнай там хрысціянска-дэмакратычнай, альбо ліберальнай, альбо яшчэ нейкай зелёнай павесцы, а яна выбудавалася вакол вось гэтага базовага этычна-палітычнага падмурку. Вось гэта было палітычнай, умоўна, так бы кажучы. То бок не было спецыфічнай палітычнай праграмы. І вось гэта мне дазваляе, я вельмі коротка, перакінуць мосцік да таго, што адбываецца зараз, што я не дафармулявала. Нашы палітычныя лідары і прадэмакратычная супольнасць з'ехалі ў эміграцыю вось з гэтым тыпам салідарнасці, які не абапіраецца на некую канкрэтную палітычную праграму. І таму далей вось гэтае кола палітычнага лідарства, яно існавала не па прынцыпах палітычнага жыцця у строгім сэнсе. Палітычнае жыццё – гэта агон, гэта супрацьстаянне, канфлікт, дыскусіі, і ў гэтым агоне хтосьці выходзіць наперад, хтосьці атрымлівае гегемонную пазіцыю часова, і гэтак далей. Палітычнае жыццё як такое, гэта аганальнае жыццё. Але наша палітычная супольнасць, яна была структуравана інакш. І вось з'явілася палітычная супольнасць у эміграцыі. І тут наша сітуацыя, гэта сітуацыя апоры, і трэба ее зразумець. Усе нашы канфлікты, усе нашы усё, што адбываецца ў соцсетках, гэта ўжо эфекты ісходнай апоры нашай палітычнай сітуацыі. У нас ёсць лідарства, якое пабудавана не на прынцыпе агона, а на прынцыпе яднання вакол базавай этычнай павесцы. І гэта адна частка палітычнага жыцця. Сёння яна існуе па адпаведна анталогіі медыя, я бы так сказала. Яна просто прасоўвае сабе як вось такую этычна-палітычную праграму, што ў Беларусі патрэбна дзяржава, якая будзе будавацца на законах і правах чалавека. Але адначасова палітычнае жыццё, калі гэта жыццё, гэта агон. То есть паралельна існуе жыццё, якое абапіраецца на прынцып агона. Вось у гэтым структурным апоры палягаюць усе нашы праблемы і канфлікты. Трэба гэта асэнсаваць, абмеркаваць і думаць, як жыць, як выбудоўваць нармальную працу, маючы на ўвазе, што ў нас паралельна існуюць две анталогіі палітычнага жыцця. Анталогія медыя, умоўна кажучы, прасоўванне сваёй павесцы. Ад імя вось таго, што заявіла о сябе ў 20-м годзе. І другая анталогія, анталогія агона, бо палітыка – это агон. Как гэта сумяшчаць? Вось гэта был выклік наш істотны. І мы з ім спраўляемся з пераменным поспехам, так бы мовіць. Дзякуй. Дякую велике, Таццяна. Peter, Hanna, maybe you want to add something about what made, from your perspective, what made the situation in Belarus 2020 so unique? I saw, aren't we running out of time? No. Yeah, I mean, I think we maybe Peter, 2 maybe minutes if you have per answer. Something, yeah. Yeah, well, like very briefly, I'll try to capture in one slogan, and that is, I find the enthusiasm for democracy and freedom and values and dignity that was present in the 2020 protests so important to see, and a lesson to be learned in many other places where these values and ambitions are a bit looked down upon. So it's a reminder of how people can be and still are enthusiastic about those values and aspects and dimensions. Yeah, thank you so much, Peter. Hanna, maybe the brief last comments from your side. Yeah, I guess I can see
the uniqueness in that some of the issues that we brought up in 2020, we keep bringing them up already, like even in immigration, yeah. And I admire the courage of those people who continue doing that, even though sometimes it seems like those bringing up those issues and resolving them kind of harms the pro-democracy society, but it can't. For example, dealing with gender-based violence, yeah, and with sexism, etc. It cannot harm pro-democracy movement and civic society. It can only strengthen it. And I think that's our takeaway. Yeah, that's what we keep doing from 2020. Дякую вялікі, Ганна. Напэўна, дзякуй вам вялікі ўсім за нашу дыскусію і таксама асабліва нашым гледачам і глядачкам, якія былі ўвесь гэты час з намі. Я спадзяюся, што вам было таксама цікава, так же цікава, як і мне. Напэўна, апошняе, што хацелася б дадаць і неяк падсумаваць тое, пра што мы размаўлялі. Мне падаецца, што нягледзячы на тое, што ракурсы нашых спікераў і спікерак былі вельмі розныя, але яны вельмі рэзануюць адно з адным. І тое, што казаў Петэр наконт таго, як рэжым хацеў праз, у тым ліку, рэпрэсіі музыкаў зрабіць такое татальнае маўчанне і ў дачыненні да музыкі, і ў дачыненні да, у прынцыпе, прамаўлення свайго голаса, і як важна не маўчаць, і як важна прамаўляць у глобальным сэнсе. Таксама як важна разумець, што кіруе нашымі дзеяннямі. І вось тут я раблю ківок у бок Ганны, якая якраз у тым ліку аналізавала тое, што як на нашыя нават інтымныя стасункі часам уплывае ідэалогія, у якой мы раслі і сацыялізаваліся, і праз аналіз таго, што мной зараз кіруе, гэты аналіз дапамагае часам пераадольваць канфлікты і непаразуменні. І апошняе, напэўна, ківок у бок Таццяны, як важна шанаваць адзін аднаго і адна адну, і прадаўжаць рабіць і не губляць надзею, пра якую у тым ліку казалі ўсе нашыя спікеры і спікеркі. Дзякуй вам яшчэ раз вялікі і да пабачэння. Спадзяюся, да наступных сустрэчаў. Дякую вялікі. Да пабачэння. Дзякуй вялікі. Усім дзякуй. Bye.